हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग यू। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। क्विकली आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पंजाबी कुड़ी लुक। Okay, I'll start with my primer, Essence Glow Primer. Next I'm using my L'Oreal BB cream and I'm using my beauty blender to apply. Next I'll use Fit Me Concealer as a eyeshadow primer. I'll just put little bit cream eyeshadow. I'm putting little brown shade for transition. Color, putting this shimmery color in the inner corner. And now I'm putting this golden color in the middle of my eye. I'm using Remedy eyebrow pencil. And now just highlighting brow bone. Little green color in the lower lashes. Now I'm using my eyeliner, Essence eyeliner. I'm using the golden color just for the
make your nose so precise. Now going towards contouring, just little bit contouring on the nose and little bit on the cheeks. I'll use just blush and highlighter and then we'll be done. For the lipstick, today I am using the Ramilly. The number is 810. Now I will do my choti. Okay, so I'm ready with my choti and my cute paranda. अगर आपको ये पंजाबी लुक पसंद आया है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अमेजिंग यू. डू ट्राई दिस लुक, इट्स वेरी easy. Punjabi Kudi signing off. See you in the next video. Bye bye.